Good morning all. So in today's class we will look into the sketching of a curve. So in the first portion of the sketching we will be looking at how to sketch polynomial functions, and then we will move on to the rational functions. Okay, so basically the curve sketching, the idea of curve sketching means that is to so given a function f of x, you need to draw the graph of your curve using all the analysis you have seen till now. So for a function you can find out where the function is increasing and decreasing, where are the relative extrema, about the concavity and about the multiplicity of the roots. So we have seen all those things. So initially or historically curve sketching was mainly used to identify what is the shape of your curve. At current days curve sketching, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രാഫിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ കർവ് സ്കെച്ചിങ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആസ് ഇൻ ദി ഏർലിയർ ടൈംസ് ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് കർവ്സ് വിത്ത് എ വെരി ഗുഡ് പ്രിസിഷൻ in all the graphing calculators. So nowadays the idea of curve sketching is actually to study about the information we get about the function, or to make an analysis of the function. If your function satisfies certain conditions, so we are going to look at what can be the structure of curve, or how is those properties connected to how does your actual function looks like. So that is the main idea of curve sketching. So now we will be looking at how to sketch a polynomial. Okay, കാരണം polynomialsന്റെ ഗ്രാഫ് comparatively easier ആണ്. So first we'll start with the graph of polynomials, then we will move on to the rational functions. So before moving into the curve sketching, we will look at some of the properties that every polynomial satisfies, and we will use these properties in sketching the curve. Okay, but till now we have seen how to find the relative extrema, then the inflection points of the polynomials, then there is something called symmetry. Okay, your graph can be sometimes symmetric about the x-axis. So it can be mirror image of what is on the left, adu thanne aayirikkum right il vara, or it can be symmetric about the y-axis, or your graph can be symmetric about the origin. So those are the different kinds of symmetry of the graph. So the intercepts are the points where the graph will intersect the x-axis and y-axis. There can be x-intercepts എന്ന് പറയുന്നത് x-axis ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്, അതെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് y-intercepts will be the points where x is equal to 0. So relative extrema, you know that, and there are inflection points, and for every polynomial, so it either goes to infinity or minus infinity as x tends to infinity or x tends to minus infinity. So this behavior is called the end behavior of a function, and so we will look at all this properties of polynomials. So whenever you take a polynomial function, so it is defined for all x values or all the real values. അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി പോളിനോമിയൽസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പോളിനോമിയൽസ് ആർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എവരിവെയർ. ഇനി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ്, ആൻഡ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജൻറ്റ് ലൈൻസ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് കർവിൽ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് when you take polynomials, so since it is differentiable, there will not be any sharp points or vertical tangent lines. So this is these two things are different
when you have rational functions എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെന്നില്ല, അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണമെന്നില്ല. സോ ദീസ് ടു തിങ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ റാഷണൽ ഫങ്ഷൻസ്. അതുപോലെ റാഷണൽ ഫങ്ഷൻ്റെ എൻ ബിഹേവിയറും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോളിനോമിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ the end behavior of polynomial depends on the highest degree term. Okay, so if you have an even degree term, highest degree term even ആണെങ്കിൽ, so as x tends to infinity, polynomial will go to infinity, and as x tends to minus infinity also, നമുക്കിപ്പോൾ x square ആണെങ്കിൽ it will go to infinity. So n behavior will be infinity. If you have an odd degree polynomial, so as x tends to infinity, polynomial value goes to infinity. അതുപോലെ minus infinity എടുക്കുമ്പോൾ value will be minus infinity. So the graph will have an n behavior depending on the sign of the term of the highest degree and whether the polynomial has even or odd degree. So the n behavior depends on the highest degree term, and it will particularly depend on whether it is even or odd. And again for a polynomial, so if you have a polynomial of degree n, അപ്പോൾ nth degree polynomialന് at most n roots ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So at most n roots in the sense some roots can be repeating. അപ്പോൾ maximum number of roots can be nth degree polynomial ആണെങ്കിൽ maximum n roots ഉണ്ടാവുള്ളൂ or less than that, and so that is the number of x-intercepts. x-intercepts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x-axis ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്, അതായത് റൂട്ട്സ് ആണ്. സോ the maximum number of x-intercepts will be n for a polynomial of degree n. ഇനി നമ്മൾ p of x എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ p of x equal to 0യുടെ റൂട്ട്സ് ആണ് x-intercepts എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ p dash of x equal to 0 will give us all the critical points. Now p dash of x equal to 0 will be a polynomial of degree n minus 1. അപ്പോൾ p dash can have at most n minus 1 roots. അപ്പോൾ p dashന് at most n minus 1 roots ഉള്ളതുകൊണ്ട്, സോ ദി റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമ, അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമ വരുന്ന പോസിബിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് p dash of x equal to 0. അപ്പോൾ the maximum number of relative extrema is n minus 1. So there can be at most n minus 1 relative extrema. ഇനി അതുപോലെ p double dash of x equal to 0 വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുക. ഇനി p double dash of xൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് n minus 2 ആയിരിക്കും. So therefore the maximum number of inflection points can be at most n minus 2. So this is a few things which are fixed for every polynomial. So the graph of a polynomial, so if the polynomial is greater than if n is greater than 2, so it will have at most n x-intercepts, and at most n minus 1 relative extrema can be there, and at most n minus 2 inflection points. അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. These three things will depend on the solution of p of x equal to 0, p dash of x equal to 0, and p double dash of x equal to 0. So where these equations are having degrees n, n minus 1 and n minus 2. So these will be the at most number of roots. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന് at most 2 x-intercepts ആയിരിക്കും. കാരണം ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിന് മാക്സിമം 2 റൂട്ടേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആവാവുന്ന x-intercepts 2 ആയിരിക്കും. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. സോ അറ്റ് മോസ്റ്റ് ദെർ ക്യാൻ ബി 1 റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമ, ആൻഡ് p ഡബിൾ ഡാഷ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ദെർഫോർ it will not be equal to 0, so it cannot be an inflection point. And again, if you take a cubic polynomial, it can have at most 3 x-intercepts and 2 relative extrema, and at most 1 inflection point. So this is at most. That depends on the graph. Now this figure shows typical examples of polynomial of degree 2. ഒരു ഡിഗ്രി 2 വരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. എൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 വരുന്ന ഡിഗ്രി 4 ആൻഡ് ഡിഗ്രി 5. സോ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കാണിക്കുക,
and relative extrema and the inflection point. So if you take this, you can see that these two are the x-intercepts. അപ്പോൾ രണ്ട് x-intercepts ആണുള്ളത്. x-axis രണ്ട് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യും, ഒരു relative extrema and concave up ആണ്, concavity is not changing, so there is no inflection point. So this is a typical degree 2 curve. ഇനി degree 2 curves എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. This is a typical example only, just specific curve. And degree 3 മൂന്ന് intercepts വരുന്ന ഒരു curve ആണ്. And there can be, here there are two relative extrema. This is the maximum point and this is the minimum point, and there is one point of inflection. So here it is concave down and here it is concave up, so there is one point of inflection here. And when you come to a degree 4 curve, so this is a function with 4 intercepts are there, and there is 2 minima and 1 maxima, above 3 relative extrema, and these are the 2 inflection points. So here it is concave up, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ concave down ആവും, വീണ്ടും concave up ആവും. So there are 2 inflection points, and you have a degree 5 curve here. So there are 1 2 3 4 5 intercepts, and there are 4 relative extrema, and the inflection points are 1, then here you have 2 3. So the concavity is changing at 3 points. So that is typical degree 5 curve with a maximum വരുന്ന. ഇനിയും എപ്പോഴും ഇത്രയും തന്നെ വരണമെന്നില്ല, അതിൻ്റെ എണ്ണം ഇതിലും കുറവായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ we'll just look at an example here. So the question says that the figure 4.2.12 shows the graph of y equal to 3x raised to 4 minus 6x cube plus 2x produced on a graphing calculator. Confirm that the graph is not missing any significant features. So the significant features we have seen are graph is continuous ആണ്, അതുപോലെ there are no sharp points or vertical tangents, and this is a 4th degree polynomial. So the number of intercepts are equal to 4, so there are at most 3 relative extrema, and there are 2 inflection points. Now as x tends to infinity, x raised to 4 ആണ് highest degree term, so that is even. So as x tends to infinity, so take limit x tends to infinity f of x. So we are going to take only the highest degree term. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി, ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വിൽ ബി അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു infinity. So you can see that in the graph. So both the f values goes to infinity as x tends to, as x increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ആൻഡ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് again the function value goes to infinity. So that is all the aspects about the polynomial curve. So therefore this curve is not missing any significant features. So let us see another example of sketching the curve. So the example is to sketch the curve. Sketch the graph of the equation y equal to x cube minus 3x plus 2, and identify the location of the intercepts, relative extrema, and inflection points. So ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട, ഇപ്പം here you are given just the function. അപ്പോൾ you need to identify what are the intercepts, then what are the relative extrema, what are the inflection points, then you need to look at the end behavior. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് y ഹാസ് ടു ബി 0. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന
that is x cube minus 3x plus 2 equal to 0. So you can see that x equal to 1 is a root. 1 ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആവും. So by trial and error method x equal to 1 is a root. ഇത് polynomial division ചെയ്യുക. So you can find the remaining roots. That will give you x plus 2 into x minus 1 whole square. So that is the factorization. So therefore the roots are minus 2, 1, 1. So we are having a repeated root here. Okay. അപ്പം x intercepts എന്ന് പറയുന്നത് minus 2ഉം 1ഉം ആണ്. ഇനി y intercept എന്ന് പറയുന്ന y intercept നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് x equal to 0. y ആക്സിസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. y ആക്സിസ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ the x value will be equal to 0. അപ്പോൾ എക്സിന് ഇവിടെ 0 കൊടുക്കുക. x 0 ആകുമ്പോൾ y value will be equal to 2. So therefore the x intercept will be the point 0 to y intercept will be the point 0 to x intercepts എന്ന് പറയുന്ന minus 2 0 and 1 0. So that is the intercepts. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടും. സോ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഇസ് completed. Now let us look at the end behavior. End behavior as x tends to infinity, limit of x cube നോക്കുക. limit of x cube as x tends to infinity is plus infinity. അപ്പം as x goes to infinity, the polynomial function goes to infinity. ഇനി minus infinity വരുമ്പോൾ limit of x cube will be minus infinity. അപ്പോൾ function decreasing to infinity ആയിരിക്കും as x tends to minus infinity. So that is the end behavior of your function. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമയും ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്സും ആണ്. ഇനി റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമയും ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ ഏത് ഇൻ്റർവെൽസിലാണ് കോൺകേവ് അപ്പ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ഡൗൺ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് യുവർ കർവ്. ഓക്കെ. സോ for that we will find the first derivative. First derivative എടുക്കുമ്പോൾ you will get 3x square minus 3. So the roots are going to be 1 and minus 1. So dy by dx will be 3 into x minus 1 into x plus 1, and the second derivative is 6x. So when you look at the function, so the critical points will be 1 and minus 1. ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽസ് നോക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, at x equal to 1, second derivative will be positive. So x equal to 1 will be relative minimum. അതുപോലെ x equal to minus 1 will be relative maximum. So therefore the stationary points are minus 1 and 1, and there is a relative maximum at x equal to minus 1, and there is a relative minimum at x equal to 1. If you look at the sign of the second derivative, x greater than 0 ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, x less than 0 ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, and x equal to 0 will be an inflection point. So x greater than 0 ആകുമ്പോൾ കോൺകേവ് അപ്പ് ആയിരിക്കും, x less than 0 ആകുമ്പോൾ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും. So these are the intercepts, end behavior and the derivatives. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാന്ന്, ഓക്കെ. സോ ഫൈൻഡ് ദി y coordinate also. അപ്പോൾ x equal to മൈനസ് 1 വരുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ x ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോഴും ഫങ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കുക. x ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ y വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും
ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദി റിലേറ്റീവ് maximum points and relative minimum points, then the inflection points. ഇനി ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഡിക്രീസ് എന്ന് നോക്കി ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദീസ് ആർ ദി പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വരയ്ക്കണം. അപ്പം എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് -2 0യും 1 0യും, വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 0 2 ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് -1 4 ആണ്. മിനിമം പോയിൻറ്റ് 1 0 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി എൻ ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ആസ് എക്സ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു -infinity, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗോസ് ടു -infinity. അപ്പോൾ വാല്യൂ താഴേക്കായിരിക്കും പോവുക. സോ ഇത് താഴേക്കായിരിക്കും പോവുക. ഇനി അതുപോലെ വെൻ യു ടേക്ക് -1 and 1, സോ -infinity to -1 ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് -1 to 1 ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് 1 to infinity it will be again increasing, and to 0 concave up ആയിരിക്കും, and concave down ആയിരിക്കും. ലെസ് ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് സീൻ 6x ആണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ കോൺകേവ് അപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ യൂസിങ് ദിസ് കണക്ട് യുവർ പോയിൻറ്റ്സ്. സോ ഹിയർ -infinity to -1 വരെ ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസിങ്ങും concave down ആണ്. So this will be the shape, and from -1 to 1 അത് ഇപ്പം ഗ്രാഫ് 0 to y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും. y ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ -1 to 1 വരെ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, കോൺകേവ് അപ് ടു ഹിയർ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ തൊട്ട് കോൺകേവ് അപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ടാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2, സോ ഇറ്റ് വിൽ ടച്ച് ദി എക്സ് ആക്സിസ്. സോ എക്സ് ആക്സിസ് വിൽ ബി എ ടാൻജൻറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ക്രോസ് ദി എക്സ് ആക്സിസ്. ഡിഗ്രി 2 വരുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടച്ചിങ് 1, ആൻഡ് ദെൻ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി the graph value, f value will be increasing. So this is how you sketch a graph for the function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. സോ ഇൻ ടുമോറോസ് ക്ലാസ് വിൽ സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹൗ ടു sketch the graph. So this is the basic idea of plotting a പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, എൻ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക, ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതായത് ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ്, വാട്ട് ഇസ് ദി എക്സ്ട്രിമ, ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി കോൺകേവിറ്റി. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ഇനി റാഷണൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം there can be discontinuity or non-differentiability. So there you have some more features for your graph. So these are the basic features for a polynomial function. So in the coming classes we will see നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. So with that I'll stop today. So we'll continue in the next class.